Ife Kyagulanyi tetuli mu kumunoonya kukyali. Yes, hello boss. We deployed soldiers everywhere, but guy Atabuse. How can you fail to get him? Agambye ki? And you, don't forget to edit that out, okay? Akatambi ako nkawadde nga ekyokulabirako ku mbeera eriwo mu ggwanga Uganda ku muyiggo ogw'okufuna Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Ebitongole by'okwerinda byegaana nti tebiina kye bimunoonyaako naye ng'ate mu mitima gyabwe era mu nkukutu bali ku muyiggo ogw'amaanyi okulaba nti bamukwata. Buli omu abadde ne question mpitirivu ku lwaki ab'ebyokwerinda beebulungudde amaka g'omwagala bangi Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Olunaku lwaleero kyaddaaki omukulu Gen.Muhoozi avuddeyo n'ayanukula mu Palamenti ng'eno katono ebifuba bimubugume ne Lop Joel obutambi mbuyina. Lop Joel bw'avuddeyo n'abakunya ng'abagamba nti amawulire ge bagenda boogera ku mikutu emigatta abantu oba oliawo ne ku terefayina gaawukanako ku bikolwa byabwe bye bakola ku ground bwe kituuka ku Robert Kyagulanyi Bobi Wine okubeera nga tebamuwambeera oba mwaganya kutuuka mu maka ge emagere. Ebimu ku bintu bye bakola mu maka ga Robert Kyagulanyi Bobi Wine ogenda kuwulira ebigambo bya Gen.Muhoozi ng'akunnyonnyola lwaki bali mu maka ge n'ensonga lwaki ab'amagye bakyageebulunguludde. Abange abaami bano lwaki beefula nnyo nti balumirirwa nnyo Bobi Wine ate nga be bamu ku babadde nga bajja bamutulugunya yonna gy'abadde atambulira, not only in the campaign trail naye n'emabegako yonna babadde tebamuleka kwetaaya era nga n'ebigambo bye babadde nga bajja bamwogerera gabadde mafuukule meereere. Lwaki olwaleero balaga nga abalumirirwa ennyo obulamu bwe okukira abantu abalala bonna abali mu ggwanga lino? Kino nno bandibanga balina agenda endala gye bali mu kuvuga, but the main intention eri emabega w'abaami bano okunoonya oba okukuuma amaka ga Bobi Wine kwe kulaba nti bafeffetta buli kanyomero konna bategeere waali bamukwate babeere bagumu nti bali legitimate nga Bobi Wine bamuyina mu mikono gyabwe. Bwe baba nga tebannabakwata Bobi Wine tebannaba kufuna bukakafu mu mitima gyabwe nti ddala bali legitimate mu ggwanga lino okulembera eggwanga n'okulifuga emyaka gino 5. Ebigendererwa byabwe byetololedde ku kintu kimu nga bw'ogenda okubeera ng'obiwulira mu bigambo byabwe. Kantandike n'akatambi k'owekitiibwa Lop Joel nga abookya kajojijoji w'ebibuuzo mu Palamenti. Palamenti yaleero ekutta omuliro era ebadde ekulembeddwa omukulu Thomas Tayebwa yagikutte mu mitambo nga wakyaliwo akakubagano oba ddala n'addamu okufuna ekifo ekyo oba taddemu kukifuna. But anyway, bingi nnyo bikyajja tujja kweyongera okubeera nga tubifuna. Kantandike n'akatambi ka Lop ate ndyoke nkomewo. Ye Bobi Wine akyalemedde mu kwekukuma ate ng'eyo gye yeekukumidde gyafulumiraayo oba gyajjayo obubaka obw'enjawulo nga communicatinga n'abantu be. Bino nno okujja ku floor ya Parliament kyaddiridde abafamire ya Bobi Wine olunaku lw'eggulo okwekubira omulanga oluvannyuma lw'okumala essaawa 4 nnamba ebweru w'amaka ga Kyagulanyi nga tebabawadde mwaganya kuyingira. Abange eyawangula ng'afeffetta gwe yawangula. Eyawangula ng'afeffetta gwe yawangula. Mu video gye nafundikidde n'abawadde byabakama nga omu ku ba election observer nnyonnyola ebyakolebwa munda Mutali Center wali erubowa. Effujjo lyali lingi nnyo, eryanyi ly'emmundu lyali liyitirivu nti n'obululu omu bwalangirirwanga ku mudumu gwa mmundu. Mwabiwulidde mu video gye nabawadde gye nafundikidde ate nabakugira bagendo oyitireyo ojja kubeera ng'omanya byonna ebigikwatako. Katugenderewo nate mu Palamenti ya Uganda tulabe ebiriyo. Ekyokuwamba Robert Kyagulanyi Bobi Wine oba ekyokuwamba amaka ge ogeetoolola ye solution NRM gyerina okulaba nti making sure nti akabonero kali akalegitimasi kavaayo oba nedda bali badde bayiyayo akakodi akalala. Tumitinge mu comment section ate tuongere okulabika nti ate tu interactinga mu ngeri emu oba endala. Lop ye bw'ati bw'agambye. My party leader, after the election, his house was raided. The Honorable Kyagulanyi Sentamu Robert, who is an OB of this house, he managed to sneak away. I kept seeing the military, I kept seeing the Minister of Information here saying no one is after him. But as they were saying that, the military was continuously descending on his home, raided it, broke into it, beat up his wife and family members. And the following day, the minister and other dignitaries were saying, no one is after this man. I said, look, just like I have made it succinctly clear, no one is above the law.
if there is an offense that the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert is suspected of having committed, whether it be running for president, some people think it is an offense that you can challenge the Bush war general, and so it's an offense. Whatever offense it is, why don't summons get to be issued to him, so that then he's able to show up and is charged? Honorable Speaker, yesterday his siblings tried to access his home. After the minister again said, no, all is well, people can access. His siblings went there yesterday. And police officers, several of them deployed there, they said, we don't have authority to allow anybody to access his place. I want to know, is it official that the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert is under house arrest? And for that matter, people cannot access his family? And for that matter, it should continue this way? Because why are you not summoning him if there's a particular offense that he has committed? And again, Honorable Speaker, let's forget that this is the leader of the NUP, which you might not like. That's okay. But this is a Ugandan. This is a leader for all intents and purposes. Why is the law operating this way? And Honorable Speaker, the good minister here has got experience with the law being absquatulated. He suffered a similar fate when he was abducted. He was taken away for days on end. His family members were looking for him. Colleagues in this house spoke out on the Hansard, by the way. They said, where is Honorable Chris Baryomunsi? Government, where have you taken him and all the others? People fought for you. Yes. Until eventually, government, due to the pressure exerted by members here and elsewhere, they produced the gentleman in court. But we were saying, why were you hiding him wherever and treating him the way they were? Emirundi emingi nchiwa bangi bagenda bategeera lwaki Parliament ebatenyuma nga Lop Joel taliimu. Kubanga Lop Joel ajjayo ekintu mu bulambulokufu bwakyo n'akiweerako n'ekyokulabirako. Baryomunsi lwaki alabikidde mu kifaananyi kino? Y'omu ku abo abaali bagamba nti Robert Kyagulanyi Bobi Wine teri amunoonya era mbu yeekweka lulwe mbu adduka shadow ye. Bwe bamubuulidde nti naye yali awambiddwako okumala ennaku nga 4, Parliament n'eteekawo obunkenke mpaka lwe baamuta n'ajja mu kkooti, Baryomunsi bw'ati bw'ayanukudde. Njagala tubigende mpola, video pa video tugende mpola, katuwulire okwanukula kwono eyatugamba nti Kyagulanyi teri amunoonya era gavumenti emwetaaga, era gavumenti mbwe erina buli kyonna bw'eba emwetaaga kyeyinza okukola okumufuna. Baryomunsi eyali abaddeko victim ow'okuwambibwa leero akulaga nti Kyagulanyi kiryoke amagye okwekuumira mu maka ge. Eno gavumenti bagiyita mpaawo atalikaaba. Linda ka a few moments later. The Honorable Kyagulanyi and the state is not looking for him. He's a free man. And that's the point I made. He chose on his own volition to go into hiding. The state is not interested in him. Otherwise, the state would pick him from wherever he is, because we know. We have technology to trace people. But because we are not interested in him, that's why I said he's free to be in his home. At the moment, he's not at the home, but he's free anytime and members of his family. There is a light deployment at his home, not to harass anybody, but for Ugandans not to use the home as a public disorder hub for purposes of security. There are security interests. And therefore there is some access control. Because again, also when the head of the home is not there, you wouldn't want the whole crowd of Ugandans to just swam there. So there's some control, but harmless. So, leader of opposition, your leader is not wanted by the state, and advise him to be at home, provided he doesn't engage in law breaking. There is no problem with that. Secondly, it is not true that I have ever been abducted by this government. In 2012, we had an issue in this house where a colleague died
in circumstances which were not clear. I was tasked by the House as a commissioner. Awe tubadde tubaagala. Ono Kyagulanyi tawoneka. Awe tubadde tubaagala kubanga abaami n'abakyala bano abakola mu gavumenti babadde balina ekifaananyi kye batunda eri international community nga naye balabikako mu mikutu gy'amawulire batunda enjiri nti Kyagulanyi yadduka yekka, amaka ge tegeetooloddwa, era mbu ne gavumenti terina interest yadde n'akamu mu Kyagulanyi, mbu baba kubanga bamwetaaga baali badde baamukwata. Confession gye tubadde tulinda okuva mu mmwe abali mu gavumenti. Manya abantu ba mwamiti bahabulwa, they pretend to be clever but they aren't wise. Befuula nti bali sharp era obwongo balina bungi mbwera bategeera nnyo naye bafundikira ate beekuba engalike oba endobo. Kati n'oyo bali omunsi awadde confirmation yennyini gye tubadde twagala egende mu international media. Kati wakyali bino byambu ate bye tuwulira ku mikutu naye Kyagulanyi bamunoonya. Munaye gavumenti egamba Kyagulanyi temunoonya, ate Kyagulanyi ye yeekweka, ate kati Kyagulanyi agamba amaka ge badeployingawo amagye, ate Kyagulanyi yaddukawo. Kakati bali omunsi atuyambye okonfaminga. Tukyaliko oyo bali omunsi. Njagala kubatwala mu katambi ka Gen.Muhoozi nga naye ayogera ku mbeera y'emu gye tulimu. Lopu Jowero nti wakati mugenda mutegeera olutalo lwe bamuyinako mu Palamenti gye luva. Bino biri ku ntandikwa. Tovaawo nkyaleeta obutambi. The home of the Honorable Kyagulanyi is a prison. But I want to say that, first of all, a prison presupposes that there are prisoners in a premise. That home is not a gazetted prison. The Honorable Kyagulanyi himself is not there. So I want to state categorically that that home is not a prison. There may be inconveniences, and security may have reasons for their presence there. I think those ones we can iron out, but the home of the Honorable Kyagulanyi is not a prison. 2, abductions. We don't abduct, we arrest. If you breach the law, you get arrested. And we can account for all those people under custody. They may delay to be produced, but we don't abduct as government. Thank you. Eno generation eya internet kikalubamu nnyo okulimba edda byayanguwanga kubanga tewalingawo mitimbagano nga kyanguyirwa nnyo gavumenti okugamba nti tewamba abantu. Waliwo enjawulo wakati w'okuwamba n'okukwata omuntu mu mateeka. I'm very sure nti ng'omuntu yenna anakwatibwa mu mateeka waliwo kye tuyita warrant of arrest. A warrant of arrest eweebwa omuntu either yeetwale oba bw'aba aganye okwetwala bamukwate. Tebawamba muwambe wabula bamukwate lwampaka bamutwale abitebye mu kkooti. Olw'ekyo kyaba agambibwa okubeera nti avunaanibwa. Gen.Muhoozi agambye tebawamba bantu naye mbu bwe babakwata wandibaawo ddire mu kubaleeta mu kkooti. Tulabye abantu bangi nga batwalibwa ennaku 4, 5, 6 wiiki emu. Nja kuwa ekyokulabirako ng'ekya Edi Mutwe bwe yawambibwa mwe kwe muyita okutwalibwa oba okukwatibwa baamutwala. Gen.Muhoozi Kaine Lugaba n'ajja ku mikutu emigatta abantu ne yeewaana nga bw'amuyina bw'amutendeka olunyankole mu basement. Okwo kwe kukwata abantu kwe mwogerako Gen.Muhoozi oba muyinayo akabadi akamu akapya akatali mu mateeka ke mukwatiramu abantu. Eno NRM yakunamye neeyitirira. Katuddeyo ku Lopu ayogedde ebintu bingi nnyo naye njagala akatambi kano kampeera obudde ndyoka ate nkomewo nkuwa ebirala. People are still abducted. Right now, Speaker, on the eve of the election, colleague leaders in my political party, one, our deputy president in charge of Western Uganda, Jolie Jacqueline Tukamushaba, a lady who is well known to you, was abducted. To date, her whereabouts are not known. The Honorable Lina Zedriga, our deputy president in charge of Northern Region, was abducted on election eve. To date, her whereabouts are not known. A gentleman called John Mary Sebuf, who is a councillor, and several others. You see the challenge about these issues. We keep raising them, and some colleagues say, but you are pestering us. Yes, we shall pester using this platform that we have. It is unacceptable that people get abducted
and their whereabouts are not known for 1 day, for a week, come into 2 weeks. Why can't people be produced in court? Government needs to help us understand. I'm not above the law. No one is. I can be suspected to have committed an offense. But what does the law say? Arrest me vis-a-vis the law, produce me in a court of law. But when you hold me somewhere, family cannot access me, lawyers cannot access me. What do you want us to do? What do you want people to do? And when you complain about these issues, some people think we are being too much. Perhaps until it happens to you. And it has happened to colleagues, by the way, across the aisle. So these are critical issues. First, detach the political affiliation and whatever you think is the reason for this person's arrest. But can the law prevail? And these concerns have got to be addressed, Right Honourable Speaker. Hundreds of people arrested, polling agents, people held in police cells for more than the 48 hours that are allowable within the law. That is not proper. And when we raise these issues, let's address them as people's representatives. Forget that I am NUP or NRM, because it can happen to any of us. These foundational principles have got to be respected and fought for by all of us in this room, Right Honourable Speaker. Right Honourable Speaker. Nga tudda mukobuntu. Bw'obanga ddala oyagala okumalawo ekibondo ky'enjuki, emirundi emingi olina kukwata Queen B. Bw'omala okukwata Queen B, kyanguwamu enjuki endala okugoberera. Gavumenti bw'ebanga yeetaaga kumalawo National Unity Platform, eyina kumalawo bafuukisoja bonna ng'ebaggalira mu makomera. Eyina kukwata baddepute bonna ebaggalire mu makomera, ng'ate bamanyi omutwe omukulu n'ani akulembera NUP. Ekyo nkibalekedde kibeere mu bbanga. Njagala era tujjukire nti waaliwo obuwumbi obuyitirivu ennyo obwayonoonebwa okugula ebyuma bye baali balina okukozesa mu budde bw'akalulu. Ebyuma ebyo tebyakola. Ekibuuzo ky'Abannayuganda kiri nti kobeere wa NRM, kobeere wa NUP, kobeere wa DP, kobeere wa PFF, kobeere wa DF, eno question ekwatako accountability. Ani agenda okugituwa ku byuma ebyagulwa ne bitakola mulimu gwe byali biteekeddwa kukola? Ani gwe tulina okubanja? Kubanga twandibanga tuli wano naye nga gavumenti yeewola okufuna ebyuma ebyo, okupakyesinga ebyuma ebyo. Gavumenti yandibanga yeewola ng'era bwe yeewolako 30 trillion okukola enguudo ng'olwo oluguudo lw'Ejjinja Namanve Ejjinja highway, naye nga ne kati tekolwanga kuggwa. They haven't completed it, naye beewola 30 trillion ocompleting oluguudo olwo. Eno gavumenti yo omulimu gwayo gugendanga kubeera gwa kwewolera bannayuganda, naye nga te allocatinga muwendo ogwo gweyewola ku lw'Abannayuganda, kola kye guteekeddwa kukola. Era bwe kyeyongera bwewe kiti emyaka 5, eggwanga liba lirekeddwa litya. Nakuwa ekyokulabirako wano, kino tekyogerwa nti lwakuba omuntu aba ayaayaanira enkyukakyuka, naye tukiteeke mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. If we had a public debt nga buli Munnayuganda abanjibwa 1.8 million by 2024, mu 2025 buli Munnayuganda nga abanjibwa 2.4 million, n'omwana omuwere yakazaaliwe yakava mu lubuto ku bukadde bw'Abannayuganda 48 ng'abanjibwa 2,400,000. Wali nga tuli obukadde 45, buli omu yali abanjibwemu 8. Population yalinnya n'amabanja ne galinnya, naye ng'ate enkulaakulana terabika. Ddala mwe mwagala tunenyaani? Nga mwagala gavumenti yo tugijje mu bye tunenya? Mwagala NRM tugijje mu bye tulina okunenya olw'ebyo byonna ebijja, amabanja amangi, enkulaakulana etalabika, naye ng'ate ebbanja likanya kulinnya? Mwe mwagala tunenyaani? Katugende mu katambi kano akaalopwa era nkomewo. Minister for Information has said that the home of the Honourable Kyagulanyi is suspected to be used as a public disorder hub. Those are the words that he used. And therefore there is access control. I think you should not operate in the dark. If you think that my home has got an issue with public order, accessibility, why do you not bring me on board so that I know what can I do, what can I not do? Because now you know, but the family doesn't know. So when they come, they are banging doors, the wife refuses to open. She's thinking,
Are these coming in good faith or not? Eventually they break and beat her up. But when you inform the family that now these are the standard operating procedures, no one is supposed to visit you, no one is supposed to bring food for you, then we know, and we also get to see what can we challenge. But now you know. The family does not know. Yesterday his siblings went to see him, to see the family. They were denied access. So can we know, Honorable Minister, it's not enough for you to say we have put in place access controls. To what effect? Because when I know, then tomorrow if I flout what you have laid down, if it is legal, I can be held liable. Finally, Right Honorable Speaker, again, this talk of there are people inciting violence and that's why the state is operating that way. Incitement of violence is an offense in this country. Why don't you charge them? If you think the Honorable Kyagulanyi has incited violence, issue him with summons. That's what I've been saying. But for you to say he's inciting violence, that's why we shall raid his home, break things, beat up his wife. You're operating outside the law. Issue him with summons. And very finally, Right Honorable Speaker, you see, abductions, and why we call these abductions, the Minister for Internal Affairs, who was saying that, yes, I went through, even though I'm saying the process was unfair. You see, we blame Idi Amin's regime of having killed people, and yes, they did. But Idi Amin did not kill everybody who was present in the country at the time. But let me get back to my point. The reason we are calling these abductions is because how can 7 days later, 2 weeks later, families don't know where they are? Honorable Minister, you have said that you are aware that for some of these, they are being processed for court. Tell me, you quote for me a law which says you can hold somebody for 7 days, for 2 weeks. The family doesn't know. The lawyers don't know. But you're saying you're processing them for court. How is that legal? How? You help me understand. Because if you're processing them for court, the family has got to be able to access them. Lawyers should be able to access them. If they're writing statements, they have a right to have legal counsel with them. But you're saying 10 days later you're processing them for court. We don't know the state in which they are. Family cannot access them. You, with due respect, the Honorable Minister should be ashamed of telling us these things that are outside the law. You should be apologizing the same way you're saying government, if it apologizes to you and you forgive them, you should be saying let's issues of accessibility of the home of the leader of opposition. Right Honorable Prime Minister, welcome. Because they were saying they went, police was blocking them and all that. Is Kyagulanyi under house arrest and all that? Maybe the Minister for Internal Affairs can clarify on that. And then the Minister for Information, who was rescued by this house according to the leader of opposition sometime back, can come and thank us. Minister. Olumu, naddala mu Palamenti ya Tayebwa, ebintu naye bimuyitirirako. Ebintu olumu Tayebwa bimuyitirirako kubanga aba ayagala alage nti alumirirwa abantu, kubanga naye amanyi nti nno kimenya mateeka oba oliawo omuntu okubeera detained mu makaage nga tebalina kye bamuvunaana. Question ya Lopu Joel ebadde loud and clear. Kyagulanyi gavumenti eyina kyemuvunaana, era bw'abanga gavumenti eyina kyemuvunaana, why don't they put him into law? Bamuyite bamugambe tukunenya kino, oba lwakubanga wavuganya mwami tibahabulwa, ekyo nakyo kiggwe. Kale ne bwe naalibadde nga ndi mmemba mu kibiina kya NRM, naalibadde omu ku abo abawagira, ne ŋŋamba nedda. Ddala kakati bwe tubanga ffe twawangula, ddala nga bwe twawangula, lwaki Kyagulanyi twalibadde tumunoonya? Nga ffe twawangula, n'okulangirirwa ne tulangirirwa, lwaki twalibadde tunoonya Kyagulanyi? Tugambe ndi wa NRM nga ntegeera bulungi era nga ngatta. Ye question gye naalibadde neebuuza. Naye kakati gwe twawangula tuyigga waaki ate nga ye tatuyigga abaamuwangula? Ye yalibadde abanja. Naye ate ffe abaalangirirwa, ffe tunoonya oli nga n'okubanja tannatandika kubanja. Ddala tuba twawangula. Gwe NRM question eyo nyamba nawe mu comment oginyanyukule kuba kwemuli. Ebintu ebimu Kyagulanyi yabyogeranga nti we tunaamalira 2024, actually kati tuli mu 2026, yabyogera 2024, n'agamba nti mujja kuba mutegedde obumulumulu n'obukodyo bwa mwami tibahabulwa bwonna ne mubumalayo. Even before 2024 buli kakodyo konna kaweddeyo.
buli kakodyo konna kaweddeyo ne kajja ne kaleetebwa ku tebo otunnyonnyola ki eyawangula okyawamba abantu for what? Otunnyonnyola ki eyawangula ng'okyayina ba political prisoner mu makomera, ng'okyayinayo ba agenti baba MP, ba agenti baba presidential candidate nga Kyagulanyi bali mu makomera nga wawangula. Akadde kano twali badde tunuulira lwaki Electoral Commission edireyinga okuteekayo ebyava mu kulonda ne byeyalangirira gye byava. Byali ku kompyuta era nga biri ku mukutu gwabwe kwe babitaalingira. Kyali badde kyangu nnyo just kubiteeka mu public domain. Tebyetaagamu calculation ndala. Why? Lwaki bannayuganda beekubamu beeteekamu embeera y'okukuba mu gavumenti ebituli? Ate ekintu ekitagulika nabagamba bwe bwesigwa tebugulika. Kyangu okubufuna naye okukuvaako. N'akataayi tekakola ki? N'akataayi tekasala nga kiwedde. Teburetaininga. Era omuntu abukuuma emyaka oyo aba mugumu omuwanga ekitiibwa. Kati embeera gye tulimu mu ggwanga yeeyo Palamenti byebyo ebibaddeyo. Era kamfundikire n'akatambi kano akaloopu tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombe w'edduwa. Onoonyeeko ku namba yo eri awo gwe nayo n'embeera muyita etali nnungi akulombera eddwa embeera ejja kubeera ng'ateefuuka malidaadi. Tetugenda kulandaga nnyo abankuumire katufundikire ne bino atakumira mpeera abampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo ne mujja kaddata abanyongererewo ebirungi lufukunya. The machines failed to function. And now government was telling us here is the panacea to vote rigging, and it was interesting that government was conceding that they preside over a government that allows vote rigging and all of these different things. And they said now we have a solution so that votes will not be rigged by government officials, because government is the one in charge anyway. These machines, when you see how much we spent on them, it was nearly 400 billion shillings. Part of that was to purchase the machines. Part of that was to train operators. The other was to hire people who were going to operate them. The other billions were to integrate features on the ballot paper so that when you scan it with the machine, it functions. All of that came at a cost. But alas, on election day, the machines failed to work. And we said, wait a minute, how come they have been functional? Honorable Speaker, we were here in the conference hall. The Electoral Commission officials came very excited and they presented to members of Parliament. Some of you were there. And the machines functioned. And members were happy. Of course, others were sad, saying, so if this thing functions properly, will I survive? I saw those concerns from members. But we're saying technology is a good thing in this day and era. But we go to election day and the machines failed to operate. By 11, by midday, people were not voting. And the Electoral Commission issued a statement and said, okay, let's go back to the register. I said, what happened? We need an answer because we spent billions of taxpayers' money. Is it that fake machines were procured? That means somebody has got to be held responsible. Is it that good functional machines were procured? However, they were frustrated from working. We need to know. The interesting thing, Right Honourable Speaker, 2 days ago, we were voting for the last batch of local government leaders. I saw the machines were functional. So I asked, what miracle has happened? That the machines which failed to work at presidential and parliamentary, district chairpersons, lord mayors and so on, now when we are doing the last leg, the final one, the machines functioned. Government needs to bring us up to speed. What happened? Because a loss was occasioned for the first elections. So all of a sudden they began to function. Was the problem fixed? Did we purchase new ones? Or did we say maybe for these particular elections, these last local government elections, there is no problem. The machines can work. There is not much interest. We want to know because I get the feeling that the machines were conveniently defective. As I wrap up, Right Honourable Speaker. And I thank you for being patient with me because these issues are critical, of concern not just to us here. Honourable Speaker, you're not seeing colleagues on this end. A number of them